Так, всем привет. Что у нас там? В Хогвартсе. Продолжим прохождение. Давай увеличим скорость. Так, задание какое у нас было вчера? Похищенная капуста. Да? Алона мистера, снятие проклятия. Магический рецепт мне дадут. Ну, давай, ладно, похищенная капуста, то капуста. Мне двигаться нужно сюда, да? Можно пролететь, 3 этих собрать. Вы находитесь верхом. Да ну нафиг. Почему нельзя? Ладно, рядом облетим. Нельзя, так нельзя. Пикируем. Ага. Давай. Пикируем. Приземляемся. Oh, here's a pleasant surprise. Так. Переведите удар над головой горящий инфернал с использованием заклинания бомбарда. Его. Тут, кстати, какие-то типы, где они? Прервите удар. А как его прервать? Ладно. Так, с этой штукой, по-моему, взорвать ее нужно. Да. Раз. Где еще они? Так. Где еще? Сколько их? 5 должно быть. Revelio. Ревелиана. Вон, вижу. Все. These Merlin trials won't get the best of me. Испытание Мерлина пройдено. Это хорошо. Так, дальше можно испытание очаг древней магии выполнить. Потом еще одно испытание. Ага. И тогда уже полечу на задание. Я думаю, так. В этом замке, да, значит? Хорошо. Пикируем. These rocks have seen better days. Revelio. Так, первое, где у нас? Вот он. Разрушим. Взяли. Заберем этот сундук. Мешок, вернее. Ну,
Что за фигня? О, 39 золотых. Revelio. Еще немножко золотых. Так. Давай вот эту. Accio. Акио. Wingardium Leviosa. Подожди. Всё, потом Левиоса. Leviosa. Всё, давай выравнивайся. Хорош. Крутиться. Что за фигня? А, вообще-то вот сюда надо прыгать, блин. Так, Revelio. здесь ничего. Так, лестница. О, золото. Ну, как всегда, взять нельзя, да? А, не, можно. Главное, нацелиться нормально. Ай, забагованная. Revelio. А где она? Accio. Wingardium Leviosa. Вигардиум Левиоса, да? Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Revelio. Сундучок. Дальше. О, стол нашел, отлично, как раз можно выполнить, пока ночь. Угу. Как это теперь созвездие поймать-то, блин? Ага. Значит, вот так делаем. Вот так что. Козерог. Отлично. Так, вот третья. Revelio. Последняя. Как мне туда перебраться? Я думаю, с помощью Accio. вот этого. Wingardium Leviosa. Нет. Наверное, через Левиоса. Leviosa. Да? Попробую. Стоять. Допрыгну я туда. Допрыгну. Всё. If only Professor Fig could have seen that. Самые муторные вот эти испытания с магией. Ты лазишь, бродишь, ищешь их долгие по сравнению с испытаниями Мерлина. Так, где у нас тут еще один Мерлин был? Вот он. Угу. Полетели. Мерлин. I know what that means. Merlin trial. Так, здесь что у нас? Ага, здесь у нас пролет над этой штукой. А, тут и вон как. Блин, что за фигня? Ниже. Блин. Все, понял. Блин, собаки эти еще. That's that. Settled. Все, теперь можно лететь. Здесь открыть вот эту штуку. То вдруг пригодится.
шахта, да, какая-то? Вот, и Мерлин здесь еще один. How nice to see you, my young friend. Так, здесь у нас какое испытание? Revelio. Здесь у нас шарик. Шарик, да? Сейчас я пролечусь, посмотрю. Вон туда, да, шар загнать нужно. Далековато. Ладно, сейчас справимся. Приземляйся. Так, давай. Только меня не сбей. Все, поехал. This could prove dangerous if I'm not careful. Дотолкаем его туда. Нет, чуть-чуть. Давай, давай, давай. Нет, не сможет. Хорошо. Так. Merlin himself would be proud. Yes. Сейчас Морсика. Так. Пещерка, да? Пещерка, да? Revelio. Что там за крендель? Confringo. Bombarda. Ну чё, он там не уничтожен еще? Победить Инфернала. Испытание было. Угу. Так, барашек. Depulsar. Lumos. Люмус, да? Опять сейчас какая-нибудь хрень Revelio. здесь будет. Здесь вообще ничего, не, он сундучок один. Ну, я сказал, что это хрень. Он там в продажу пойдет. Так, ну все, здесь я выполнил, по-моему, в этой территории всякие испытания. Можно лететь какую-то капусту найти. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. Как залезть-то? Так, а у нас там бандиты, да? Сейчас невидимость. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. You've made a mistake. It isn't Nora Treadwell's Glacius! Stupid one! Defender! Here to show me some dark magic. Don't you want to play like that, do you? You tried dodging this lot. Glacius! Defender! Just how many witches and wizards have you been in? Nothing more than... Один готов. Вот, блин, You after the cold? Incendios! коза. You may want... Glacius! Defender! Confringo! Protego! Ты где? Фух.
It's shameful what you've done to help Revelio. Еще не разыгрался. Долго их убивал. Ну, такие мощнявые были типчики. О, кто это? Так, хорошо. Сундучок. Возьмем. That's Это one crate in откроем. hand. I only need one more. Так, где она? Здесь? Яйца доски. А, яйца Докси. Такие черные яйца несут Докси, волшебные твари, которые принимают за фей. Браконьеры, похоже, украли эти яйца, чтобы использовать их при приготовлении зелий. Что тут это такое? А, ну это я понял, это испытание Мерлина. Сейчас пройти его. What do you have in store for me this time? Давай, малево рассыпали. Я понял, что нужно с ними сделать. Только у меня этой магии нет-то. Так, куда мне поставить? Здесь. Reparo. Где еще одна? Вон. Revelio. А вот еще одна. То чё? А, она там. Incendio. Reparo. These moan trials Всё, won't get the best of me. готово. Ага, так, отправляйтесь туда, где вы видели ящик. Я же, по-моему, прилетел. А, ну то есть здесь я побыл, теперь дальше путь идет. Ну, блин, лететь-то далеко. Тогда я просто перемещусь сюда. Seems a pleasant enough little place. Ну, вот торговец. Пойду продам, пока инвентарь не забился. Enjoy suffering. Hello, Miss. Привет, Yes. мистер. I have them right here. How unfortunate. I do think Eddie's idea. What do you have for sale? What are we in the market for today? Перья, да? Блин, а мне бабла мало. А на мне, хотя там они производят мои животные. A Надо pleasure заглянуть doing в чай business with комнату. you. Все, хорош. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Revelio. Так, здесь, по-моему, замок второй уровень, да? Я здесь не смогу его открыть. Ладно. Чё так далеко, не понял. Недалеко, надо просто подняться мне. А, ну даже внизу. Up for a bit of dying, are we? Пикирование. I can see Вау. why Feldcroft needs help. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the uncrated trinket. And your neck. Блин, откуда ты приземлился? You're the one who released Oaks. Вот и все. That was Ah, meant for блин. me.
Козел. Glacius! Defend us! Всё. Too late for you to learn the error of your ways. Огонь разжжем. Revelio. Так, Равелио. Так, тут еще сундук. That's all the crates of Chinese chomping Ваши cabbages. I'd better go and ячейки see Mr. кругового Thistlewood's меню friend in Feldcroft. инструментов заполнены. Что? Protego! Что заполнено? That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. А. Типа, чё? That's all the crates of Chinese chomping Куча cabbages. капуста была, я понял. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Так, что за стол? Ранрок подозревает, что в Филдроке есть еще. Не возвращайтесь, пока не отыщите то, что нужно. Не понял. It's like a place right out of a storybook. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Привет. Hello again, Mr. Ndiaye. Glad to see you back. Вы принесли китайскую жгучую капусту? I have them right here. Да. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from the same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Рад помочь. You're welcome. Happy to be... At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. Отлично. Очки талантов. Что у нас там по талантам? Вот, речка. Так, ключевой я полностью изучил. Скрытность полностью. Темное искусство, заклинание и еще прочая комната. Зелье Эдрус дает вам неуязвимость. Зелье длится значительно дольше. Так, это у нас по зельям, да? По заклинаниям что? Заклятие Инсендиум создает вокруг вас... это изучил. Вот, заклятие Дефиндо прорезает пораженных врагов насквозь и наносит урон другим целям. Вот это мне надо. Я его использую как раз. Потом, владение бомбардой позволит взрыв с огромным радиусом поражения. Тоже нужно. Потом, что еще здесь есть? Вот это что? При использовании депульса вокруг вас создается дополнительный взрыв. Но это я не использую на мобах. При использовании конфинго выпускает большие огненные снаряды, которые сами наводятся на врагов. Это конфинго я возьму. Ну, отлично. Переспытать бы это все. На ком-нибудь. Потом по пути. Так, а чё у меня? Это я выполнил, да? Блин, я все сюда хочу дойти. Или снятие проклятия сделать. Ну это нужно мне вообще-то отнести, снятие проклятия. Я понял. Потом переходим на карту. Это у нас, я так понял, Хогвартс нужно идти. Да, нет? Не, нам и сюда надо. Почему я там его не выполнил, мне интересно. Я же там был. Странно. Ладно, сейчас разберемся. You can't imagine how inconvenient travel was before I Войдите в invented фамильную blue гробницу, powder. я же там был.
There's no telling what lies in wait for me in there. Ну, войти. Я же там был уже. Не все выполнил, что ли? Well, my feet didn't turn into beads. That's a good start. А, или не был, наверное. Revelio. Да нет, я здесь был. Should have known a herbologist would use devil's snare. Ну, с троллями здесь сражался еще. А, ну, видимо, не до конца выполнил. Все, врубился. Так, мне б зелье еще сварить. Здоровье. Мало осталось, 11. Что вдруг замес будет. That should reverse the curse. Hopefully. Все, теперь вернуться, да, можно? А, нельзя здесь, да, отсюда переместиться. Ну ладно. Пойдем пешком. Вау. Чё я сюда, блин, спрыгнул? Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. Можно испытать эту конфингу. Нифига он мощный. А, это эти, блин. Чуваки, которых, блин, хрен убьет. На. Побеждите болтающую пятерку. Отлично. А здесь я его убил. А, вот она. Язык пятеройки. Прикольно. Замерзнешь, чувак. Не, летом поприкольнее все равно было. Сейчас зима, конечно. Так, ну здесь ничего нету. Так, к Саманте давай вернемся. Да, куда мне нужно? Это мне нужно... Хосминг, да? Давай туда. Где она? Не понял. Давление прыщей. Так, не понял. Где это Саманта? Ну вот сюда ведет, правильно же. Местоположение давай откроем. Да нет, не это. Сейчас, секунду. Хогвартс вообще. А что она тогда так вела странно? Вот она, это Саманта. Давай сюда. Off on another adventure, are we? Привет.
I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Thank you again for what you did. Так, все, выполнили, да? Что у нас дальше? Все к этому, не могу к Себастьяну прийти. Отвлекаюсь на побочные задания. Все, теперь точно идем к Себастьяну. Где он у нас вообще? У нас он здесь. Ближайшая перемещалка. Вот она. How nice to see you, my young friend. Так. Книжка, выручайка. Куда идти мне? Привет, Себастьян. Крипта какая-то. Так, башня, защита темных искусств. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some Так, air. поговорить Care to join? с этим, что ли? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising.
Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Так, короче, он против поисков заклятия от болезни Анны. Что, все? Этот весь разговор был. Ладно, зато огонь и злой нрав. Поппи ждет вас неподалеку севера Хогвартса. Летите, насколько позволит метла. Угу. Ну, полетели. Сейчас. Так, куда мне лететь? О, далеко. Ближайшее у нас вот это получается. Да. Переместимся туда. Ага. Что вот это? Вау, можно войти туда? Гробница. Пойдем, посмотрим, что там интересного будет в этой гробнице. Revelio. А я смотрю, карта здесь открыта, я здесь бывал, получается. Да, поэтому я туда, наверное, не пойду. Да, я здесь бывал. Чё, полетели? Сейчас открою летучее пламя, чтобы перемещаться сюда. Handy resource indeed, your Отлично. field guide. I'm most pleased to be included. Так, взлетаем. В пещерку можно войти. Поглядеть, что там. Только где она? Depulso. I should investigate. Lumos. Incendio. Фигню какую-то. Revelio. Все, больше здесь ничего нету. Ходим наружу. Летаем. Летим. Вот, вижу, испытание магии нужно пройти. Я хочу увеличить комбо убийства. Must have been quite stately in its time. Так, стоять. Куда мне здесь приземлиться? Вообще-то. Так, что у нас здесь? Confringo. Конфлинга. Вот это что за жабы? Ёпрст. Это что такое? Обалдеть. Ага, прикольно. Так, в этой жабу я пользовался, да?
Нифига их тут жаб этих. Ну давай по порядку, чтобы не ошибиться. Здесь я был, давай сюда. Все, здесь я взял все, да? Revelio. Отлично. Так, давай сюда. Так, наверху. Что наверху? Стоять, не падать. Ага, вон, вижу. Все? Shame I didn't have an audience for that one. Отлично. Можно лететь дальше. Вот почему не продумали обзор? Нет, так влево-вправо, а вот вниз-вверх нельзя. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так, пошли. Куда идем? Сейчас грибочки соберу. Шляпки прыгающих поганок. О, кентавра. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water.
This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Поищите следы браконьеров. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. Попьем. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Ага. Так, я думаю, используем вот это. Невидимость. Их там слишком много, сейчас замес будет, блин. Конечно, хочется их всечь. Пособирать там всякие плюшки разные с них. Может, сейчас попробую я, конечно, тихоря пройти и щелкнуть его. Так, один есть. Вот так-то. Отлично. Сундучок возьмем. And where did I set my traps? Was it lower or up? Так, на мосту. Этот не палит нас? Этот нет. Сейчас его сзади обойдем. It would be useful if I wasn't on this. Отлично, отлично, отлично. Последний, да, остался? Но он сейчас меня попалит. Нужно подождать, когда он пойдет назад. Так, пошли. А, успею, не успею, успею. Все, чувак. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. Revelio. What is going on here? Вот Only one сколько way to find интересного. out. Золото мне нужно, я все потратил, блин. Отлично. Теперь можно в палатку заходить. Палатку браконьеров. What in Merlin's name? Дракон. Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted.
Approach is likely wise. Как его отвлечь? Don't know what Victor was thinking. Так, этого я щелкнул. Куда дальше? Сюда нельзя. Перепрыгнуть тоже нельзя. Хорошо. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Гоблина вижу. They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard in... О, двоих одновременно, не знал, что так можно. Забавно. I'll check your pockets after you're dead. Это все. Делов-то. Исчезну на всякий случай. О, бирюзовый шар нашел повышенными характеристиками. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be Мне working вообще с Поппи together. поговорить нужно. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her, shall we? Look, we've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamora. Яйцо дракона. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Так, вроде все собрал я здесь, да? Revelio. Да, зелье много дает, значит будет сейчас битва. Стопудово. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Черт, блин. Luma. Да, блин. Так, вот и все, да? You're the one we're looking for, ain't you, brother, friend?
Careful not to get. I'm sure it'll be. How nice of you to stop by. Блин. На. Да на тебе уже. Есть. Фу. Ну. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Все, допрыгались. Пора делать ноги. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Отлично. Что у нас там? Пока ничего. Есть луна мистера Муна. Только их мало очень нашел. Ну, подождем, пока можно посмотреть, что тут ближайшее. Где я вообще нахожусь. О, это у нас что? Пит на Форде. Ну... Нет, давай вот сюда слетаем.
It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, Так, we will профессор discuss your Уизли progress thus far предлагает мне in the изучить term. заклинание трансформации. Отлично. Ну, сейчас я только выполню вот это. Магию. Древнюю магию, очаг древней магии. И... This place has seen better days. Так, первая есть. Вторая, вот третья. Отлично. Так, вот это что-то высоко находится. Как туда забраться? Интересно. Девки пляшут. А. That wasn't so difficult. Так. Так, а что мне там по одеяниям? Инвентарь. Нет, снаряжение. Перчатки, это понятно. Это понятно. Это закрыто. Шарф. Конечно, шарф вот этот получше, но здесь там и ячейка характеристик. Не буду. Надо исследовать, выручай комнату сгонять, точно. Сгоняю-ка в натуре, выручай комнату. Как раз своих животных покормлю. Блин, тут еще одно испытание одно. Полетели. Так, давай Мерлина сделаем. А вот это что-то новенькое. Так, столбы, да? На столбах какая-то хрень. Может быть, их сбить надо? Ну я понял, наверное, пролететь потом. И пролететь нужно быстро. Сейчас поймаю момент. Блин. Нужно быстро сделать. Ай, блин. Да капец, блин. Тяжело управлять этой метлой стороны. Она нифига. Вот как ее управлять, нормально. Сколько мне секунд примерно?
so tricky after all, Merlin. Отлично, успел. Все. Revelio. Conforso. Да нет. Confringo. Bombarda. Ну ладно, хрен с вами. Погнали, выручай комнату. Зайдем к моим животным. Покормим их. Соберем. А то, что они дают. Улучшим снаряжение. Так, народ. Привет. Ты что не поели? Я же вам кормушку поставил. Алло. Ой, извини. Заморозил, блин. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she will if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Так, жаба, ты поела? Забрать. Собрать. Собрать. Так, вроде все собрал. Да. Что, мячик дать поиграть? Все, я пошел в следующий свой зоопарк. Так, дружище, привет. Где еще мои челики? Почистить вас надо. Ага. А, прикольно, мой ребенок растет маленький. Собрать. Собрать. Потом собрать. Собрать. Стоять. Что такое? На. Собрать. Собрать. Из маленького. Сейчас мячик. Все, играйте. О, малый сразу погнал. Так, а там у меня, по-моему, пусто. Я туда еще никого не загонял. Наверное, да? Да, здесь у меня пусто. Ладно. Ай, пойду-ка на размножение поставлю одного существа. Какого именно? Сейчас. А, только этих можно, да? Я бы хотел вот этого, но это мальчик. Мне нужна самка, ну ладно. Можно зелье поварить.
Долго, конечно, не варятся, блин. Так, зелье Эдру пишу, покрывает прочной каменной кожей. 30 секунд, нифига себе. Пусть будут. Зелье тоже наварил разом. Не зря же эти грибы собирал. Этими зельями не пользуюсь. Я забываю то, что у меня есть. Постоянно магию использую. Вот усиливает защиту выпившего. Вот это зелье. Хорошо, взять. Потом, что у нас? Увеличение урона от заклинания выпившего действует в течение ограниченного времени. Зелье Максима. Ой, если будет замес там лютый, можно зелье выпить, это увеличивает урон от магии. Так, это эффект длится, это невидимость. Это что снижает время перезарядки заклинаний. Кровь выпившего бурю, которая оглушает и наносит огром врагам. Настя, минута 30. Грозовой напиток, лютая тема, как ты раз использовала. Прям буря вокруг меня происходит. Ладно, пока ты варишься, я пойду идентифицирую свои вещи. Вот, отлично. Теперь можно посмотреть, что у меня здесь есть. Перчатки, на 86. А это у нас 79. Конечно, это возьмем. Еще она будет лучше, ладно. Внешний вид сразу поставлю. Темное искусство, вот. Потом, что у нас? Это понятно. Ляпа. Шарф. Одеяние новое. 85, 78. Повышает урон на 7 с помощью Петрификус Талакус. Чего? Так. Легендарная накидка. Нет, вот это мне нужно. И все, да? Значит, так. Соберу свои растения. Тентакула. Потом вот какой-то. Капуста. Ага. Отлично, все. Что-то я хотел. Вот сюда, к ткацкому станку подойти. Так, характеристики я изменю, конечно. И изменить бы хотелось. Повышает урон. Ну-ка, второй могу я? Да, могу. Повышает урон на 7 с помощью проклятия Конфинго. Ага. Давай Конфинго я поставлю. Ну-ка, а третий можно? Нет, третий мне нету. Мех жмыра нужен. А где его найти? Ладно, давай вот это. Разрушение 2. Отлично. Перчатки, да? Перчатки. Давай. Второе. Разрез прикольная какая штука. Ну, давай будем разрушением.
Блин, всего столько интересного. Что взять? Ну, разрушение, чтобы конкретно убивать их. Хорошо. Разрез. Второй, третий. Почему здесь нельзя разрез поставить? Я не понимаю. Или может существенно повышает урон от всех заклинаний с высоким уроном. Ну давай вот это. Давай будет теперь конфинга у меня. Так, и еще можно что-то из этого выбрать. Сейчас посмотрим. Здесь будет разрушение. И здесь изменю. Повышает урон. Вот так. Все, потратил. Можно теперь посмотреть характеристики и обновить. Еще раз, не, больше нету. Отлично, отлично. Мне это нравится. На 6. Блин, фрупера нету. Отлично. Все, прокачали. Зелье, где оно? Ладно, варись еще. Я пойду, короче. Опа. Разговор с матерью, отчет о драконе. Вызвали. Пойдем к профессору. Там она должна меня обучить новому заклятию. Ага, где она у нас? Вот она, вижу тебя. Так, мне нужен мех жмыха найти, чтобы до 3-го класса улучшать. Так, ладно, профессор. Так, книжка, покажи путь. Угу, туда. Revelio. Я здесь полазю. Может быть, сову найду, которую требует мне один профессор. Ну, видимо, не судьба здесь. Я здесь уже лазил. Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. Да, Уизли. Так. Совы нету. Revelio. Здесь тоже. Там я был. Ладно, пойдем к Уизли. Так, у нас в Хогвартсе ночь, да? Сейчас как раз прекрасное время поискать сов. Плохо понимаю, где они должны быть. В комнатах, да? Что там такое? Ладно, здесь что есть? Revelio. Может, здесь что интересного? Опа, кто это исчез? Эльф этот был. О, мужик на гитаре лобает. Revelio.
Блин, что это вот это за загадка? 1, 2, 3, 4. Подсказки есть какие-нибудь? О. Двойка. Вот эта хрень. Правильно я понимаю? Потом, что здесь? Квадрат. 4. Это. Почему? Надо зажечь его. Я понял. 4. Потом... Где еще одни жаровни? Блин, надо запомнить. Потом треугольник 1. Опа. Разгадали. Меню испытаний. Так, раскройте секреты Хогвартса. И чё? Типа все? Нет, вон туда вниз можно. Что здесь за секрет? Типа сундучки вот эти собрать можно. Палочку нашел. Здесь у нас что? Коллекция маленькие ковры. Это себе в комнату можно повесить. Ой, большой сундук. Опа, предмет для головы. Отлично. Все. Загадку решил. Неожиданно для себя. Так, пошли дальше. Ага, так, заберите страницу руководства подземной гавани. Заберите страницу для руководства из книги трансфигурации, средний уровень, который находится в библиотеке. Ага. Так. Как мне попасть сюда, что ли? Да, подземную гавань. Ну. So this is the underground harbor. Сундук вон он. Камушек кидаю, прикольно. Это с глазом сундук, я понял. Все. Проморгал. Пятихаточку. Так, книги здесь не летают, я так понял, да? Хорошо. Ага. Так, мне на лодку, да, надо? Заберите страницу руководства. Понял. Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляет первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Так, хорошо. Потом мне идти куда? В библиотеку. Блин, я же был недавно в библиотеке. Не, я не в той библиотеке был. Ну ладно. Пойдем теперь в библиотеку сгоняем. You must try it.
Так, народ уже проснулся, я смотрю. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Ага. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Звучит интересно. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Золотой снайджи. Сниджет. Сниджет. Блин, а я не знаю. The Golden Snidget. Correct! О, The верно. Snidget was first introduced to Quidditch Это я in вспомнил по фильму 1269 Гарри Поттер, by a wizard знакомое named слово было. Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Жидкая удача, да? Феликс Фелицис, настойка Алихоца и бодрящее зелье. Вот здесь я в замешательстве. Бодрящее зелье точно не... Ну, настой Алихоца. Феликс Фелицис, наверное. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? О трех братьях. Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Блин, еще вопрос. Большой, а вот тут я не знаю. Снич, это маленький. Бладжер. Крофл. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. А верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? True. Actually, the answer was false. А, неверно. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Но я про Well, облик и думал. I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more Блин, на questions один I can вопрос ask не you. ответила, она, And I блин... won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Вот блин. Ну ладно, I'd давай. like to answer more questions. What governmental Какая body правительственная организация directly была preceded the предшественником Ministry of Министерства Magic? магии? Совет волшебников, Международная конференция магов, Орден Мерлина. The Order of Merlin. No, that's Да incorrect. блин. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after... Which dragon... Хорошо. Драконы какой породы самые маленькие? Не знаю я. The Antipodean Opali. No, I'm sorry, but the answer, Ну, though the отвали. Viper Tooth is... Who founded the... Кто основал Хосмин? Энгис и Вудфорд, Энфиндай Клек, Винси Хок. Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home.
The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Породила скрытня. Демимаска. A demiguise. Yes! While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Погнуть смерку-то Патронус. The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard who Натворение. Так. published the law of Кто знал elemental закон transfiguration. элементарных трансфигураций? Лаверна де Монораси, Еванджелина Пликтон, Гэмп. Gamp. That's it. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured. What does the Hogwarts motto Так translate переводится to? девиз Хогвартса. Знание истинного существа, не щекочи спящего дракона, не зная бороду, несуся воду. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dorm. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the Rune's Paw. According to Parselmow, where is Ilvermorny's School of Witchcraft and Wizardry located? На горе Грейлок при... Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by... What is the most powerful love potion known to wizard kind? Переворотное зелье. Эйфорийный эликсир. Виротесом амунеция. Эйфорийный эликсир. Elixir to induce euphoria. Incorrect. The answer was Amotentia. Amotentia smells differently. Слушай, Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me. I put the book back on the Sure. pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Книга трансфигурации средний уровень. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложным видом трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Голову мне transfiguration. загрузила она. Lumos. Так, картина с чуваком в красном плаще, да? Ага. Картина с чуваком. Где этот чувак? А, вон он. Well, that's very kind of you. What are you up to now? Revelio. Что, выполним побочное The задание? Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago.
Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Хорошо. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. I hope you follow a few keys at least. О, как If you далеко. manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. It's clear Rhoda would have preferred a life in the theatre. My mother sends the foulest owl. I'm talking about the actual owls. My uncle Угу. Так, лун здесь тоже нету, здесь что есть? Так, здесь тоже нету этих лун. Ладно, пойдем дальше. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Что, за ним бежать, да? Off on another adventure. А, вот для чего эти шкафы нужны были. Я теперь There's the убился. cabinet. How do I get this key in there? Не понял. Что делать? Got it. Ага. An old coin. Жетон Perhaps Nellie факультета. knows what it means. И зачем мне нужен? Так. И что это такое сокровище, что ли, было? Ну ладно. Aloha, Mora. Перчатки какие-то взял. Все. Вернитесь к Нелли с жетоном. Угу. Далековато бежать к ней. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. Could you remind me how the Daedalian keys...
When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Я понял. Короче, ключи, искать жетоны. Мне жетон какого-то Гриффиндора, что ли. Тем самым мне нужно открыть сундук. Южное крыло. Ага, а где я тебя найду этот, блин? Так, лестница Хогвартса, большая лестница, башня. Башня Кофтоврана. Зал трофеев. Так, нет. Может здесь? Больничное крыло, внутренний часовой, гостиная Гриффиндора. Revelio. Вот это что ли сундук? Ну. Походу не все ключи собрал. Да, только где мне эти ключи искать, конечно. Она озадачила меня. Мне даже интересно, что в этом сундуке будет. О, что это полетело? Снич. Его нужно ловить, не? Я не умею ловить. Короче, еще надо собирать ключи. Ну ладно. Инвентарь. Яйца какие-то. Письма. Всякая фигня. Ладно. Испытания. Что там у нас по испытаниям? Рецепт с характеристикой снаряжения. Хорошо. Рецепт с характеристикой. Отлично. Потом задание. Выполнил. Потом исследование. Заберем это все. Вот, что мне нужно. Да, еще одна. Увеличение вместимости индикатора древней магии. Отлично. Вот, тут 12 еще их надо собрать. Хорошо. Нет, ну я же подошел, я ей показал, правильно? Так, еще раз не поговорю. Где-то. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Блин. Не туда. Uncle Roland sends his best. А где оно? Нет уже ее. Блять. Ну да, больше ее нету. О. Найдите оставшиеся жетоны факультета в окрестностях Хогвартса. Охренеть, блин, 16 штук надо найти.
Где их не найду? Ладно. Пойду к профессору. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Вот и все. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Задание выполнено. Так, что у нас там? Новое заклятие. По-моему, все изучил, кроме темного 2 искусства осталось. Трансфигурация, да? Так. Ну, давай попробуем. Ага. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks goblin.
Так, понятно, все понятно. Угу. Что из нас здесь? Частичная трансфигурация. Это частично преображает чайная чашка. Вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит подтверждением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Да. Че он красный горит? Ладно. Ага, так, а что-то на этом поговорить сами, там встретитесь и постоянно. И давай в тень шахты пойдем. Блин. Ого, 1000 метров. Карта мира. How nice to see you, my young friend. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, зайду я к торговцу. Thank you for all that you've done for us. Продам. Все. Пока. Thank you for passing through. Work hard and don't be afraid. Wonder where they're off to. Revelio. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are up ahead. I'll let you lead. Get my hands on big for that juice. No one enters Попробуем по стелсу. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. What's that tell us? Who's there? Все. Так, что здесь есть интересного? Ничего, да? Так, что здесь? Понятно. Ладно, доберитесь до входа в шахту. Хорошо.
This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Revelio. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Petricus totalis. Someone there? Who's over here? Блять. Ranrock won't be stopped! Who do you... Glacius. Defender. Confringo. You won't get away with that. Bombarda. I shall avenge your death. Где он? Protego. And the fun is over. Хорошее заклинание. Трансфигурация. It is. Revelio. And that was relatively fun. Мне оно очень понравилось. Мешочек. We're Там making что? quick progress. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Долго How здесь. nice. Nothing I haven't seen before. Понятно. Кругаля сделал. For better or for worse, we're in. Bring me a dozen. Incendio. I'll take all. Run the other way when they see me. Фу, humans чуть не do. спалил Every себя. time. Petricus totalis. All. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents. Confringo. Now I see why. Так, хорошо, куда идем? I don't see any goblins in these webs. Найти рунический символ, да? Disgusting for even a spider to prey on. Up for a bit of dying, are we? Give us a other match. Give me that. Oh, shake me. Glacius. Defender. What is happening? Glacius. Bombarda. Let's get this over with. Confringo. Glacius. Defender. Confringo. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. Так, ладно. That ledge is awfully high. Accio. Guardian Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Revelio. Smashing. Should have thought to conjure stairs.
Так, тут мост сломанный. Здесь у нас сундук. Отлично. That bridge has seen better days. Возьмем-ка мы вот это заклинание. Reparo. Отлично. Изучите меню коллекции. Блин, паук приперся. Видимо, матка. Вот и все. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. Lumos. Lumos. Сундучки всякие у нас возьму. Incendio. Lumos. Lumos. Revelio. Ух. Revelio. Still not seen a single rune symbol. Блин, я там I что-то think we're going to пропустил. be a А, bit нет, distracted туда. from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Что, начинаем битву. You are terribly out there. I won't rest. Let's get this over with. You had enough. You We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Да, блин. Bombarda. You're making this too easy. Call that spellcasting? Козел. It's me. Defender. Confringo. It's almost too easy. Bombarda. Confringo. Defender. We certainly cleared the room. Still not a bad chap for a Slytherin.
You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Revelio. Confringo. Now, we can have a look around in peace. Confringo. A rune symbol above the cavern door. Accio. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wingardium Leviosa. Silence has a grave. Confringo. Так, I их wouldn't три, be да? surprised to find a couple more rune symbols. Wasn't expecting that. Ладно, дверь открыл. Для чего это тогда здесь нужна была? Что там наверху? Revelio. А, плюшки всякие разные. Прыгай. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестывала эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have? Revelio. A journal entry by Isadora. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Revelio. And now for the moment of truth. It has to fit. Так, что у нас здесь нового? Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait.
Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Прошли. Себастьян, походу, с катушек слетел. Так, что у нас еще есть? В тени времени. Награда Империо. Ну давай к Себастьяну сходим. Так он рядом же здесь со мной, получается. Он уже ушел. Фиг с тобой. Ого. Как далеко. Так, найти решение. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Мы с тобой только что там были. Good. Sebastian, that relic you mentioned... Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Так, I'll be катакомбы, да? interested to Пойдем. compare what lies inside to what I've read about this catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Опять те пауки. Glacius, Defender. Confringo. Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Confringo. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is Revelio. justified. Accio. Wingardium Leviosa. This room is taller than it looks. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Glacius. Defender. Confringo. Bombarda. Protego. Supercharge. We've read the world of another spider. Accio. I should sleep better tonight. Capulso. Так, куда мне идти? Revelio.
Туда или туда? Watch your step. I nearly slipped there. Lumos. Да, блин. Glacius. Defender. Confringo. Bombarda. Fringo. Protego. Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Ага. Defender. Confringo. Все. Revelio. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Так, Bones что у нас outside the здесь? sarcophagus. Seems odd. We've made it this far, but clearly we have more to do. Как здесь все необычно. Capulso. Accio. Да, блин. I need to find a safe way across. Хорошо. Lumos. Incendio. Lumos. Capulso. Ай-яй-яй-яй. Lumos. Ну, я же могу их поджечь, правильно? Confringo. Glacius. Видимо... Lumos. Capulso. Lumos. Incendio. Есть. Lumos. Incendio. Ага. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Capulso. Ну. 4. Accio. Wingardium Leviosa. Не то заклятие, что ли? Leviosa. Блин, вот как этот сраный мост делать? Reparo. Revelio. Что за бред, блин? Ну вот кости, да.
Вот эту хрень надо сюда. Wingardium Leviosa. Leviosa. Reparo. Тоже не это. Что вот это подсвечивается? Capulso. Glacius. Defender. Confringo. Bombarda. Странно. Очень странно. Короче, ну ее нахрен. Не хочет она. Вот они, скелеты еще одни. Accio. We've rid the world of another spider. I Depulso. shall sleep better tonight. There's something here by the altar. What did you find? Accio. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Ну, я понял, этих скелетов как-то надо перетащить. Wingardium Leviosa. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Так, Look, баррикады bones stacked oddly из on either костей. side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Очень даже странно. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my Revelio. bones. Nice. Сейчас я кое-что посмотрю здесь. Чего, нельзя туда попасть? А, блин. Я хочу попасть в вон тот секретное место. Но я не понимаю, как это сделать. Чтобы эта хрень открылась, что надо сделать? Там по мосту пройти, правильно? Ха.
Чтобы пройти по мосту, нужно собрать мост из скелетов. Но там почему-то мост не строится. Может, я что-то не то делаю? Сейчас я попробую еще раз. О, точно. Вот и все понятно. Rickety Bone Bridge complete. Вот так. Revelio. Комната моя. Собираем все, что можно унести. Открываем эту штуку. Открываем эту. Revelio. Вот и все. Можно топать дальше. Ну, не бойся. Прыгай. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Так. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Империю. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. У меня уже есть 2 заклятия темной магии. Ну, попробуем. Confringo. Revelio. Так, ладно. Куда мне здесь идти? Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I tried. That worked. Keep going. Imperial. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Glaciers. Defender. Accio. Wingardium Leviosa. Блин. Accio. Ладно, здесь что-то не то.
Пойду дальше сюда. Confringo! Imperio! Crucio! Attention! Releases! Defender! Cabalzo! Confringo! Dingo! Savio! Protego! Что такое? Блять, игра зависла. Офигеть. Первый раз такое. Блин. Что делать? Что тогда? Все заново запущу я. Да, первый раз игра зависла. Фигня какая-то, блин. Интересно, откуда я теперь начну. Да, блин, лазил сколько. Something troubling ahead. А, Be on ну. your guard. Что, ну? Revelio! Ну, понятно, откуда. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I tried. That worked. Keep going. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так, эту я открывал. Хорошо. Revelio. А, вот она. Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these Пойду я bones. там добью их. Nicely done. Confringo. Glacius. Defender. Confringo. Bombarda. Protego. Never knew spiders could make such a mess. Revelio. Bit dramatic, isn't it? Confringo.
Revelio. Confringo. Depulso. Revelio. Забрали. Потом что? Здесь еще какая-то хрень. Accio. Accio. Revelio. Так, здесь вроде все, да? Сейчас еще туда зайду. Сундучок This заберу. catacomb has suffered decay, Большой. just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Все. Можно идти. Так, сейчас, минутку. Так, что у нас здесь? Кости Revelio. забрали. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Опять его выбрали. Protego. Блядь. Defender. Confringo. Bombarda. Confringo. Defender. Confringo. Bombarda. For a moment, I thought that'd never end. Прикольные напитки эти грозовые всякие. Зафигачил Revelio. конкретно. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. В реликвии скрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебника, но и всего мира. Но цена эта слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Ага. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Все, да? Especially from my uncle. Is that... Revelio.
Ominous. Да, блин, дайте мне эту взять. You Игра gave me no затормозилась. choice. А? I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Ага. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Блин, куда мне идти? Well, what happened back then? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment to change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Пойдемте к Ominous. катакомбам. He just doesn't understand. Я And I didn't want пытаюсь. to worry him all over again. Accio! Opening all of these is tempting. We're here for a reason. Revelio. I'd say opening them all is justified. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. А, Even блин, though we нельзя agreed to it полететь. all, it's been a lot to take Пешком in. пойдем. Фига себе, сколько топать. I thought he understood. He knew we couldn't Со give up. мной идешь, да? All of this is too important. For Anne. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke. Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. I won't.
Crucial. Glaciers. Spells glance off of it. Why don't you come up here and fight? Yeah! Keep out of short reach! You don't believe you will, do you? Got time. Glaciers. Defender. Got him! Glaciers. Confringo. Bombarda. You'll not win here. We've got them. Oh, stop provoking them! Bombarda. Handling! Glaciers. Confringo. Keep out of the way! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Соберу всякие штучки. It's like a place right out of a storybook. Ну все, вроде бы. Торговец жив там? Нет, к сожалению. Ладно. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian?
Талант, темное искусство, что-то. Ха. Все. Нет, еще что-то где? Не вижу. Чай, комната, да? Так, по зельям у меня нормально. Идентифицировали. Отлично. Идем к нашим друзьям. Привет, малыши. Так, всех собрал. Отлично. Так, постройка и... загон для разведения. Только его можно. Жаль. Этих у меня много тварей. Ладно. Так, сюда сходим. Этих покормим. Где вы? Здесь? Нет, это мне не нужно.
Settle yourself. I mean you no harm. Не то сделал. Так, все. Посмотрим по снаряжению. Ничего. Ничего. Шляпа 77, 73. Хорошо. Хорошо. Где эта комната? Соберу. Где? I'll trade you a clue's worth of flubberworm mucus for a pocket. Lumos. Так, возле доски. Возле доски. Tried to summon the pepper at dinner last week. Где эту доску теперь найти? You should be more careful. Здесь точно нет. Значит, наверху будет. Еще лучше. Вот доска. Полетели. Отлично. Hello there.
Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ага. Revelio. Астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Ясно. Вау. Тут ничего не летает. Так, куда нам там? Нам вот сюда. Офигеть, тут еще что-то. Тут, обалдеть. Ну, я почти все здесь изучил, да. Так что нормально. How nice to see you, my young friend. Полопаем шарики. Отлично. Я же все шарики полопал, правильно? A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves.
He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Ладно, наверное, на сегодня все. Завтра продолжу. Я уже устал, нужно покушать. Все, всем пока. Спасибо за просмотр.